Welcome to BTV News at 9 p.m. I am Khomatsaho Utukile, and interpreting in sign language is Keleboni Babitseng Okatusa. Now let us start with the headlines. President Masisi arrives back home from Pemba, Mozambique. Increased police patrol presence reduces crime this festive. And Manyana 11 experience lift in the Manyana football tournament trophy. We're broadcasting live from Gaborone, the capital. Good evening. The President, Dr. Mokgweetsi Masisi, who is also the Commander-in-Chief of the Armed Forces, has arrived from Pemba, Mozambique, where he checked on Botswana soldiers who are deployed in the SADC mission in Mozambique to provide regional support to the people of that country. Samim aims to combat the threat of terrorism and acts of violent extremism in the Cabo Delgado region. While in Mozambique, President Masisi had lunch with Botswana Defence Force troops and handed over beef packages. The president was accompanied by the Minister of Foreign Affairs, Dr. Lemogang Kwape, Permanent Secretary to the President, Ms. Emma Pelwetletse, some members of the Defence Council and other senior government officials. The council chairman of Tonota District Council, Mr. Baemedi Midupi, says poor waste management remains a concern in his area. He said this at the council's first ever chairman's ball, which also marked the unveiling of its new logo since being upgraded to a fully fledged council in April this year. Faith Ditete reports. Mr. Midupi says littering remains a great concern in his constituency, especially soil diapers that lie around, as well as rubbles from building sites, adding that it spoils the overall outlook of the district, over and above the honor of the district council. He therefore pleaded with the localities to practice proper waste disposal. Ke ka ha ile gore re tshwara matakala ka teng mo ithalanye le gore le mo mahelong a ile gore ga sa ile gore ka bona matakala o no sa tshwana ke go bona matakala mo gone o ithala ile gore matakala go seemo sa dipampers se hela se le tsohatsa district ya rona se re tshwentsa thata re le council. The chairman also decried the increasing number of fatal road accidents along the A1 road, which passes through Tonota village. Ke itemogetse dikotsi tsa tsela tse leng gore gangwe le gape di re gapela matshelo. Go mo ke tsa gore re tshwanetse re le ka go jothe gore ha re le mo nakong e tshwana le yone re ipabalele ka mo go hapegile dipone tsa rona di thulwa ke badirisi ba dikoloi ke bona ile gore yaanong go mo ga go thula di-street lights tse setseng le teng go re busetsa ko morago. Tonota constituents have been urged to join in endeavors to advance their constituency as well as safeguarding its developments. Faithy, DTT, BTV News, Tonota. Lorato House, a center for disabled and disadvantaged children in Maung, is faced with a surge in a number of vulnerable children. Ms. Amy McBride, a business development specialist for the center, says that Lorato House was licensed in 2009 to house children with severe disabilities and has been doing so with the support of the Department of Social Services and international donors. However, the center recently experienced an increase in the number of children who are brought in because they have been neglected by their parents. Maranyane Samakata reports. Lorato House says that they endeavor to provide the most loving, stable and safe environment for children who are obviously here due to unfortunate circumstances. We take orphans and vulnerable children from 0 to 5 and children with disabilities from 0 to 10. We currently have 40
children staying here at Lorato House, which is the most. Last year at this time, we had 24. So we have seen more than 60% increase in the number of children that we have at Lorato House. Of recent, the center has been receiving increasing numbers of neglected children. So drug and alcohol abuse, I think, is contributing to the neglect. I think the economy as well, that people have lost jobs, can't find work, things are more expensive, and so they're not able to provide as they hope they can for their families. And so that's leading to the decisions by the social workers to remove the children. The observation is that the children are often severely malnourished. mme re leka ka bojothe ra ba tsaya re ba isa ko bongakeng, and then re be re ba isa ko bo dietitian go re isa ko ngakeng pele ngaka ena ba re okay mo ise ko dietitian ba ba nela di tse ba di banela bo mashi bo eng tse ile gore di ka ba thusa gompieno ha ne ile gore go le maleba o no ka bona bana ba ile gore ba tsile ba le malnourished. mme gompieno ha o ka ba bona go kwa bo a dumela kana ke ra ngwana go ngwa le 2 years mme a sa tsamaye. The center is appealing for financial assistance. Naga ke bua rena le bana ba le 40 mme re soletse bana ba bangwe ba ba ka goroga kana nentse le 44 so 4 o tsamaile re be re sala ka 40 re soletse ba bangwe ba ka nna ba goroga gore banna ba oketsega hela ha re renya 2 yo a tsamaya ha gongwe go tsamaya 2 bo go ta 6 so dijo tsa bone ga di lekane mme le staff re shotelwa ke staff gore ba oketse staff go bategai madi. About 6 children have been reunited with their families this year, and the center hopes that more children could be reunited with their families, as it is not ideal for children to grow up in institutions like this one. Maranyani Samakata, BTV News, Maung. The station commander for Central Police Station, Superintendent Sharpson Mbuso, says due to measures implemented by the police, including increased patrols, the area experienced very little crime during the festive season. The station commander revealed this in an interview with BTV News Channel today. Solofelo Tombale has more. Central Police say their area has continued to experience low numbers of crime, even during the festive season. The area station commander shared that minor crimes were, however, a concern during this period. The station commander emphasized the low numbers of violent crimes, such as couple-related killings in their area. The country tshwanang rape mo kgaolo ya rona ha rena natso re nile le sego thata mo nako ya gompieno mme ke dumela gore ha se gore ya be sisipele ya be le gore go tswela gore re tshwere go le kanang kang. He also explained the factors behind the fall in crime. Re setse ke le ra dira dipatrole le batho ba maro a pula setse ke le ra dira dipatrole le batho ba partiale mo go yone nako ya festive. Setse re kile bone ba na le di-cluster hape tse e leng gore ba dirisana le di-neighborhood watch di-area tse tshwana bo maro a pula go na le go ile gore ha go nna nako tse ba hira batho ba ba salang ba ba tlhokomeletse bo extension 12 bo extension 10 le bo extension 2 so ke dingwe tsa dilo tse di dirang gore crime e kete ya ko tlase. Mapodisi ne ba le bantsi patrol ne le telone go sena go sa itirelo go sena bo gore space senyeletse ya ka le mo complexing ena ya ka le bona ke bo ga gore ke swa majalo a teng go na di club
gona di bara gape mme la police ne atene le ne tshwere le sentle nna go ne di tswela sentle mapodisi na le teng thata gompieno nka rena ba tlhapolosa letsogo na ba le teng le mo ditseleng mapodisi na le teng gone go ka le ka go tsenya thuto mo go rona Batswana gore kgwetsang sente go malapeng a le togetse go siamene mapodisi na le teng ba dirile tiro a bone hela thata. The Central Police have said that they will keep large numbers of their officers on the streets to ensure the final days of the festive season, particularly New Year's Eve, will be safe for everyone, and reveal that the new city policing unit will be available to assist them at that time. Solofelo Tombali, BTV News, Gaborone. Now, the month of October is always earmarked to be the beginning of the plowing season for farmers in Botswana. However, in Okavango, farmers were eagerly waiting for the first rains which came late this year. Hence, Kakawa and Mohembo farmers took advantage of the recent rains to plow their fields. Tiny Tsukudu reports. Okavango area prides itself with fertile soils conducive for horticulture farming. Hence, Mohembo and Kakawa farmers took advantage of the recent rains to plow various crops. It has been noted that rainfall this year has been scarce, but this never deterred farmers to take to their fields. Kutakai cluster farming chairperson Mr. Dukumbira Makaeko says they are using their own seeds they spared during the last plowing season. Meti mokari shimulutsi kate. Rishimulutsi kati 24th November. Arsina ho shimula timoka di 25th November. Di peu tsone ru jadile di peu tsarona tse di peetseng o to itella balemisi ba goroga yana ba shimola re kwadisa dipeo rona ke re jadile masimo a mangwe ke a hedile. The farmers state the late rain served in their favor as they are able to plow. Mbuto zina kuna ne do mahangu kushwapa mahangu no mundere no ndongo no kachama no nanda no kachama no mangadi kushwapa po no mayungu Kisemlitso le maga November 25 Kisemla ho le maga ki thaganda hore mbukola jo bisiga ba neta pili kilima neta kilima lebele le mabele le magafu le nche le maraka. Okavango farmers mostly still use age-old methods of plowing, using donkeys and cattle to till their land. Tiny Tsukudu, BTV News, Mohembo. The local Kamonate Music Fest event organizer, Mr. Spin Mabotle, says the high turnout of revelers at the inaugural festival was impressive. He highlighted that the aim of this festival is to showcase and support local artists after the outbreak of the COVID-19 pandemic, which has had a drastic effect on the entertainment industry. Khomatseho John. Local Kamonate Music Festival pulled a large crowd of people from far and surrounding areas who had come to witness different local artists showcasing their talents through music and dance. The lineup of artists who took to the stage at the festival was strictly local artists. Events of this nature support not only local artists but also small businesses. Our local artists, they are very good enough. Very, very, very. So they're enough to fill up the stadium. And again, they can really struggle after the COVID-19. That 2 years, they're not making any income or something. They said, let me make them make money. For a long time, we can have an event that is locally packed, and I think here we are now, and we are having an event that any artist this artists even people they can appreciate no, we can have an event it's strictly local and successful. Some of the people who came to sample local performances state that talent on display is very unique. This is the first in a while. The local artists, they're giving their best. And I just hope that this happens every year. Because, you know what, it's best we support our local artists rather than to call artists that are out there. Events like this, we get them once in a while in a year, isn't it?
So normally, when it's like this is how we can make money and attract all people from other sides of Maung to come and boost our businesses. Because during the year, it's not easy for you to get through this. But at times like this, when there's an event like this is how we can always boost up our businesses. The organizers of this festival says their hope is for it to become an annual event, further urging Botswana to continue supporting this sort of events to grow the music industry in Botswana. John, BTV News, Maung. With festivities, revelers of Ranaka Festive Fun Day have expressed joy as they have enjoyed a series of entertainment activities such as games, traditional choirs, and being spoiled by local artists who showcased their talents on the set stage. Emmanuel Rapua. Residents of Ranaka village gather at this revived area to have fun together. This spectacular area is synonymous with breathtaking scenic spots and continues to attract the public to enjoy the festivities. Two choirs proved their mettle as they sang and danced. Re lala re itisitse re lala re apeile dijo tsa Setswana re ikgantsha ka bodiragatsi jwa rona ka talente ya rona e re filweng ke Modimo re tlile go tswalla re ntse re rata go go pele. The son of the late artist, who was commonly known as Tauya Koma or Gom Master, said he has also chosen the father's path to promote and continue the legacy of traditional music. Ga re sepe ntle le go tlisa boitumelo mo batsading ba rona mo baneng ba rona se ke sone tebelopele ya tlhwatlhwa ebile ke sone gore go ithuta mo go tseneletseng ebile go le batsadi lo tse di tshesanyana mme ebile gape ke rata ke leboge Batswana thata ka ga ba nkamogetseng ka teng ke letabana ya Koma ba ntshapota thata mme ebile gape ke go gore ba tswele ba ntse ba ntshapota. Small businesses also seized the moment to raise funds for next year. Re thusitse go gongwe rona re le banana ke bone gore e botlhokwa nna mo go nna e botlhokwa ka gore mo nakong ya gompieno ke kgonne go ira madi a botoka ene gore le ngwana ke a go kgona go mo rekela uniform. The organizer of Ranaka Festive Fun Day, Mr. Balese Montwedi, emphasized the need to show the beauty of various villages as this can attract investors and grow the local economy. Ke go celebrate heritage le ba mo motseng wa rona go na leng se le ka sa kolang molapo ona wa gona go ela wa gona go tlala metsi mme a sa mpontse ana o na le tlhaga e ntle e leng gore re kgonne go e beola gore e nne lone serala go binelana dikwaere go ragiwa bolohana dikgantshwane tsa mmino tsa poko di bona gone ha bona re lebile mo gore banana ba tswang ko tlase ba na le keletso ya go dira metshameko. Emmanuel Rapua, BTV News, Ranaka. President Dr. Mokgweetsi Masisi says Botswana and other SADC countries still hold firmly to the resolve of helping to restore and maintain peace and tranquility in Mozambique, whose peace and stability has been marred by insurgency and terrorism threats in the Cabo Delgado province. During his visit to Pemba, Mozambique today to meet with the Botswana Samim contingent, he gave them a pat on the back for the selfless sacrifice, hard working and commitment to SADC's intervention. Utsidile Onkabese reports. In 2021, SADC member states, including Botswana, deployed over 2,000 troops to support Mozambique in combating terrorism and acts of violent extremism in the Cabo Delgado province, which shook peace and security in the province and caused loss of life and left several others displaced. Botswana contributed to pioneering the Samim intervention at a time when President Masisi was the SADC chair of the SADC organ on politics, defense and security. Resolve to help Mozambique end instability and insurgency in Cabo Delgado is as strong as it was from day one. One country is under assault and they scream out for help. The others are compelled by our founding document to respond. So this is why this mission is being in place. You are the first responders. I've come to thank you as one of the heads of state of a member state and a troop contributing country
you are one of our citizens, or some of our citizens, who have committed themselves, sacrificed themselves to come and carry out this big gesture of peace and security, which is a prerequisite to development. So thank you very much. Botswana's SAMIM contingent comprises over 300 troops whose collective sacrifices have contributed significantly to the quest for peace and security in the region. Visit like this one is indeed going to be a moral boost for our forces. I can only reminisce, Your Excellency, about your strategic vision in terms of this mission. You proceed, deployed, and launched this mission when you were chair of the organ on politics and defense and security cooperation. You did that during the height of COVID-19. It was through your shadow diplomacy that you traversed the region to solicit for support to assist the government and people of Mozambique. The SAMIM intervention exit is scheduled for July 2024, having had contributing countries including Botswana, Angola, DRC, Lesotho, Malawi, South Africa, Tanzania, and Zambia. Utsidile Onkabetsi, BTV News, Pemba. Still in Pemba, Mozambique, President Masisi brought a bit of home to Botswana troops in Mozambique in the form of beef hampers, after which he had lunch with them and wished the contingent well as they go into the new year. Utsidile Onkabetse once more. As you walk, know as you patrol, know as you execute your duties, that the people of Botswana are solidly behind you, through thick and thin, until you come home, and there we will celebrate you with a lap of victory. Know that our support cuts across the political divide, and so when we sit in Parliament, where we debate policy, public policy, and legislation is passed, part of the legislation being legislation to approve a budget, which budget is to support what you do. Know that we are united in our resolve for that, and we will never forsake you. Visit could not have come at the right time. You and your delegation come at a time when much of the world is preparing to receive the new year. While the contingent and I have spent Christmas here away from our families, and will welcome the new year still away from our families on operational deployment. We are inspired and motivated by your presence here today. The visit exemplifies your commitment to the welfare of the nation and the dedicated men and women serving in this mission. The timing of your visit is a true demonstration of your consistent commitment to support this mission since its inception. And we want to assure you, Your Excellency, that the beef that you have gifted to us will not only nourish our bodies, but will give us courage, the zeal, and above all, it will serve as the binding, the glue, if we may call it, that will bind our already existing cohesion that has made us to this point in this mission.
Thank you for staying with us on BTV News tonight. Botswana Music Festival, which will kickstart tomorrow, is expected to bear fruit for residents of Molepolole. According to its patron, Mr. Kabo Moraing, the main objective of the event is to assist certain businesses and residents of Molepolole to gain economic benefits. Mr. Moraing said this during preparations for the event, which also seeks to address indiscipline and social ills bedeviling the community. Budulo Mohorosi. According to the Public Relations Officer of Botswana Music Festival, Mr. Tlamelo Letlole, preparations for this event is well underway at Molepole Sport Complex. He pointed out that they are expecting the best performance from both local and international artists from neighboring South Africa. Motho a tle khorana di bulwa ka 10 di a go tswalwa ka 10 ka di 1 jalo rata gore batho ba tle maybe le rotloetsa gore ja ka letla Botswana Music Festival a mokgweetsi ena se ka mana le go sega sepe a mokgweetsi ene e be le onwang tse di rapeletsweng ke rara. Member of Parliament for Molepole South, Mr. Kabo Moraing, highlighted that this festival will promote local talent and the local business are expected to benefit more from this event. Stage show se bonanse le sound it's wa mo Molepolole ke company mo Molepolole me sound yone ga se yone he security company tse di yang go dirisiwa mo festivaleng ke tsa mo Molepolole bo taxi mene transportation ya go benefit ya mo Molepolole di lodge ya ka ke bua lo ena na mo motseng wa rona mo Molepolole ba ba dira maitiso tumalano e ntse gore ba rotloetse ba diragatsi ba bone gore ba ba tswang ko ntle ba se ka ba nna go gaborone kgotsa ba nna ko ntle ba dirise di lodge tsa mo Molepolole gone mo kana ke go atolosa ibile ke go tokagatsa itsholelo ya motso wa Molepolole. Re rotloetsa thata re le ba Botswana Music Festival gore tshwaragano e ya Botswana ga mmogo le ba diragatsi ba mahatshe a mabapi ba ibile ka selo re dumelang gore gongwe ba hapejana go ka thusa go godisa bodiragatsi jwa mo Botswana. Botswana Music Festival e tla e le kwetlepa bokwetlepa bo re bo supa ibile re bo bona ka tomagano ya rona le morahe. According to the organizers, security will be very tight at this festival from the private security and the Botswana police. The festival is said will become an annual event in Molepolole. Budulo Mogoros, BTV News, Molepolole. Now, some residents in Mahalape are trying to pick up the pieces following devastating floods over the Christmas holiday. Torrid rains caused massive damage to the 28 homesteads in Tsikinyeha and Deline wards in Mahalape. The Office of the District Commissioner in the area is keeping an eye on the situation, ensuring much-needed assistance reaches those affected by the floods. Hare ntse re dikologa le motse ka re ne ra nantse ra amogela dipego ha dipula ntse di tsweletse dina le ha sona di kgaotsa e le gore yanong re le ka gone re thuse batho mo malapeng ba tseneletswe ke metsi me re tletse le gore metsi le gore tseneletswe ke metsi ka selekanyo se le gore ne go sa lebege ke metsi kana malapa kana masomamabedi le bohera bobedi 28 e le gore re ne ra simolola re ditshekatsheko ka gore ba ne ba tseneletswe ke metsi mo le dijo di neng di sengwalo ke metsi ga mo dithoto tsa bone mme se sa re tlama gore ka bohego re ba thuse ka dijo le gone gore re thuse gone go ntsha dithoto mo matlong ya le gore di ska tsa senyega se mo maka pula e se tsena le gongwe letsatsi kana mabedi ntse e sane e kgaoditse metsi a bepile ha re bua yana le malapa ba setse ba boetse mo malapeng mme kana se se teng ke gore re mo pakeng ya dipula di tswela ka gona go ra gore seo re tshwana gore re tswa ka tsela ya gore re heme seemo seo gore se iragale gape mme kana bothata jo bo teng jo le re ka gore re baakanye mo nakong ya gompieno ke yone kganya gore ga ke le ba metsi e agilwe ga o ka reng go ko tlase bontsi ja metsi ha o e tshwantshanya le ditsela tse di hetang ga pele ga metsi e mme go ra ga metsi a pula a thologa ya lo a hella a tsena mo malapeng ka gore kgwetlho e tona hela ke storm water drainage e leng gore ke yone re tshwanang gore re itebaganye le yone mme mo nakong ya gompieno go hema se go iragala gape
re dirisa dikatakata gore re leke go epa mesele e bapileng le metsi segolobogolo e re lebileng gone gore ga dipula di na thata yana ya amega metsi a tsena mo malapeng ao. Morolalo mme o re amile hela thata mo businesseng ya rona ka dilo di le dintsi ka gore gantse re dirisa dio tsa motakase, so gona ana re na le printera e leng gore ke ene e re direlang botshelo, re tsenyetsa madi gore re kgone go duela lone le re leng mo go lone. So e re amile hela thata, re kena di-computer tsa batho, di-laptop tsa batho, go the sengwe le sengwe se senyegile a go berekege sepe. Le simolotse go nagela ka bo pastor one mme yana neng ke te ya kgaotsa ya toga ya nna ntsi ya tswelela ya nna ntsi ga re ntse ne re le ruthela mo ntweng le bana ga re ntse lekoma le be le wa ka ga morago ka ga lekoma le wa ka ga morago be go raya gore metsi a dijarata tsotlhe tse di ka ga morago ga rona a ta re tsenelela, a tsena ka ga morago ko kitchen, a tsena le ka lebati le ntse re le tswetse, metsi a tala ka ga nnetong ka sitting room, a tala le mo dining, a tsena ka di-bedroom gongwe le gongwela ga tala metsi. Still in Mahalape, 3 people have drowned as a result of the flooding. They are a 3-year-old child, a 15-year-old, and a 25-year-old man. Dintho tsa rona setse di le tharo ele e rile re ka merole ha e simologa yalo ka lona letsatsi leo la Boxing Day ra nna le ngwana o ngwaga tse tharo yo e leng gore ene o na le mo lapeng go na le mosima o epilweng ka morago ga lapa mosima ela o boteng mme ngwana o go ra gore metsi a ba tlala mo mosimeng o go ra re ga ntse a tshameka ka ngwana o itse le ngwana a hela ile ko morago ga ntlo mme ano ha botsadi bo mmatla bo sa mmone ha bo a gore dinao tsa go ba bona le gore di hella gone ko mosimeng o sa ira gore botsadi ho bo potlake gore ba hokotse metsi a o ba ntshe e ba kgona gore ko bohelong ko tlase mma ba itlhela mmele wa ngwana a setse a re latlhegetse. Mme e nngwe e nna ya bobedi e le gore re latlhegetswe ke o mongwe ngwana wa ngwaga tse 15 ene lo mongwe a tsala wa ngwaga tse 11 ba ne ba tshameka hela mo dikholobeteng tse di tonatona tse le tsone tse di tsamaisang metsi one a pula. Mme go ra re go tshameke mo ha metsi a tla ka bokete o mongwe wa tsala go ngwaga tse 11 a le ka go tsibosao wa tse 15 gore metsi ke a wa etla tshabako yaanong o ka gore ne le go tlhalosega ne le ngwana o neng a tlhoka kutlo sentle a sa utlwe sentle mo tsebeng mme a nna gore a ska mo utlwa ka go tlhoka lesego metsi a be go ra hela a mogogola ka gore o wa tse 11 o na kgona go itshwarella ene mo kholobeteng mme o le metsi a motsa mme ha ba kuwa mokgosi yalo e ba mo tsere ka boheo ka gore a na tla a le boketibile le ka haneng a tsamaya ka teng go ra gore ana ba pallwa kana ba retelwa ke gore ba ka kgona gore ba mo thuse kana go eo mme a batliwa tsatsi leo mme re la re le latelang a itlhaela gore metsi a yanong a mo kgwetse ha le hathoko mme bile e le ene ga mmogo le kgomongwe lone e ne tsero ke metsi yao re bona a tsa tshwetso hela re ke itatlhela mo metsi mme ga nna hela jalo a itatlhela mo metsing mme ha ba sentse ba re ke ha metsi a motsere kana le mo lebelong metsi a teng ebile a le bokete ha ba go bua mokgosi ke ha a staile le metsi ya nna gore pego ya gore ga go ba spodisi mme ba re itsise rotlhe e le rona ba namolo e le komiti yone ya disaster mo kgaolong ra simola le tsholo hela ka tsatsi leo e le la bobedi ka di 26 tsa ga December mme ra tla la bobedi letsatsi la heta re ntse re le mo patlong re le mono ke nyone go tsweng hela gone ha tseneng teng hela karo o sa la itatlhela mo kholobeteng hela ha herero ya le gore go kopana teng junction e leng gore ke ya Botalaote le Tidimalo gono mme le ka ha khotleng ya herero go ra re kholobete tsa mahela jalo go itlhala ya go tshela ya loko konokeng yone ya Mahalape boro go bone go bona mokgabola mo Mahalape mo ba noka ya Mahalape ke le noka e tla betsa masekgala hela sa go heta ko
go Bositsile go Mokoswana le go bo Kudumatsi e ya hela ya go tsheletsa go Limpopo kono ke ya Limpopo me go batla mo kana patloi re ne ra ira ya lo mma mo malatsing one la ntlha la bobedi ntse go sena la haele temaepe e bonalang hela ha kolobete kopanang teng le noka e tsheletsa monokeng ga nna gore gono go ga ipelaetsa gore metsia ka gore gona le ha e menteng ho re ne re batle ho ka gore bangwe ba nna ba supa gore re na le pelelo gore gone ha re ka batla re ka mmona ngwana rona. And let us now take the sports news with Me Ntebogang Sebetlela. Me Sebetlela. Hello, Khomozego. How do you do today? I'm doing fine. I see from your bulletin we have really sad stories from the drowning in Mahalape. Though the rain came at a very welcome time, I see now it has taken some lives. Very sad. It's very sad. We really need to take care of ourselves, look after ourselves as much as we can. Thank you very much, Khomozego. Now, Botswana Tonight Sports News follows with me, Ntebogang Sebetlela. Manyana-based outfit 11 Experience are the champions of the Manyana football tournament after accumulating 10 points from 3 wins and a draw. Emmanuel Rapua. A total of 5 football teams battled it out in a round robin of matches which were played from the 23rd to the 28th of December. Manyana 11 Experience made clear their intentions from the onset, thrashing 3 teams from Manyana and Mokhonye villages and drew only 1 to lead the pack and eventually secure the #1 spot. They were followed by Lucky Brothers, still from Manyana in 2nd position. Itumeletse gore ya re ke e le gone ke simola go tsenela di tournament ke be ke fenya go a pele ke ka itumela thata re berekela mo go se ke se dirileng go a pele mo league re tla go tsenela tournament re le Lucky Brothers re tla re ipaakanyeditsela gore nya mme position ya rona ke 2 or 1 mme ke ka moeleng gore re kgone go dira seo. The 3rd position was scooped by Mokhonye Combination Stars with a total of 4 points. The tournament sponsor, who is also the Member of Parliament for Moshopa and Manyana constituency, Karabo Khare, said that the football extravaganza is a perfect platform to benefit players as it affords them the opportunity to use their talents to better their lives. Kana motshameko e hetogile re ne re ntse re tswa go bogololo re ke tsa bodutu a kere e ra gona le ke tsa bodutu but ha re lenteng gompeko le mo maikelong a puso hela go isa Batswana go pele ngwa metshameko ngwa dio tsena gore re dibile le tse di ka re thusang go tlhabolla matsholo a batho go dira mebereko le go itshela go dira botshelo ya ka re tshwantse re gole go pele le setšhaba. Tournament e tshwana le e tlise motse o tlhamanyana le metse ya mapi mmogo ga o dira yalo o dira gore o ketse dipalo tsa batho ba ka kgonang go tsaya mo go bone go ka isa bana ba ka ba sugang go behela ba ko pele ka gone mo tournament tse tsa di bopaganya motse dira gore motse ona o kgone go itse gore ka bone o ka itirela gore o tlokatse letseno la one. Emmanuel Rapua, BTV Sport, Manyana. And lastly, Majimansha Soccer Festival strives to use football to promote national unity through intercultural exchange in order for football to be recognized and attract more sponsors as well as new talent to the region. This was revealed by Unosing Kiba, who partnered with the organization committee and contributed 18,000 pula towards the tournament played at Changano GSS Grounds in Sibina. Karabosibele with the report. Nkiba further said that Machimasha Soccer Festival is not only geared towards football growth, but it also wishes to take part in the development of the community. Go gating Raisa Madi, and part of the monies I'm going to donate to Nshakavigo Primary School. We have a reception class here at Nshakavigo Primary School. So Reaha Kamavodika, a finance week government. O le patale pela government re ya ga mabogodika le ano re tsamaya re isa madi by any means possible. So part of the money I'm getting here at the gates
ke a go a share le Nshaka Primary School. Meanwhile, the 10 teams tournament is at group stages, and Bafana Stars opened their account in style as they scored a 2-1 win over Nshaka Shongweyam Fighters. I'm very, very happy. It was a must-win. It was a must-win game because our group, it's a group of death. It's a very tough game. You would see the first 2 games for all the teams. It was all draw. So now the other 2 teams won yesterday, and they went up to 5 points. So today, at least, I'm also seated on 5 points. So 3 teams are seated on 5 points, which means now the group is still open. They played very well. It's unfortunate that Arakona go after a lot of chances. This tournament also played an important role in boosting the small businesses sector despite the few hurdles they encountered previously. So far, so good. The game is monate, ke festive. Re na le kgwebonyana tsa rona gone ha di kgwebonyana tsa rona mme di re tswela mosola. Le ha gompieno re ile ra hela ra affectiwa ke pula. Pula ile ya ske re tshware sente ya no le tsenonyana la teng le ko taise ka gore di game tsa teng da ha di tshamekele go lo wane tsothe. The games will come to an end on a New Year's Day with the finals, where the first team will take away 11,000 pula, while the second place will get 9,000 pula. Third and fourth position teams will receive 7,000 pula and 500 pula respectively, while the rest of the participating teams will get a consolation prize of 1,000 pula each. Karabo Sibili, BTV Sport, Sibina. Karabo Sibili bringing us to the end of our sports news until we meet again tomorrow. Now, back to my lady Komotsago to remind you of the Beckheads. Emma, Ms. Vettel, I believe you're looking forward to the new year. Yes, I can't wait. Yes, yeah. With New Year's resolutions and everything in place. We are going to try to adhere. You know, it's very difficult for people to actually follow through with their resolutions. Yes. So we'll try our best. We'll try our best. And now let's take another look at our headlines. President Masisi arrived back home from Pemba, Mozambique this afternoon. Increased police patrol presence has reduced crime in the city of Gaborone this festive season. And Manyana 11 Experience have won the Manyana football tournament. And that brings us to the end of our news bulletin this very evening. Take good care of yourself and see you tomorrow. Good evening and warm welcome to tonight's weather forecast brought to you by Leader White Khomo. Let's take a look at the rainfall amount recorded this morning. Makefis Ras Border Post 39 millimeters, Sabo Met Station 28 millimeters, Mwajani Met Station 12 millimeters, Soa Met Station 5 millimeters, Swanning Hill 3 millimeters, Mezimantla Kotla 1 millimeter. Looking at the current satellite image, clouds are visible over most parts of the country. Tomorrow, expecting some partly cloudy conditions over the entire country, with possibility of isolated thundershowers over Chobe, Ngamiland, Khansi, Khalagadi, Southern, Southeast, Khatling, and Kwening. In the morning, we're expecting hot temperatures over Ngamiland district between 20 and 21 degrees Celsius. Also expecting warm temperatures with lows of 17 to 19 degrees Celsius. In the afternoon, expecting hot temperatures over Ngamiland, Khansi, and Kalahari districts between 33 and 35 degrees Celsius. Also expecting warm temperatures with highs of 29 to 32 degrees Celsius. As for the SADC region, showers are expected over Johannesburg and Port Elizabeth with 26 degrees Celsius over Port Elizabeth and 23 degrees Celsius over Johannesburg. Thunder showers expected over Maseru with 20 degrees Celsius. Antananarivo, Harare, and Lusaka expecting thunder showers with 27 degrees Celsius over Lusaka and Antananarivo 25 degrees Celsius over Harare.
At Jerusalem and Blantyre expecting thunder showers with 25 degrees Celsius over Blantyre and 33 degrees Celsius over Jerusalem. That's the weather forecast. Good night. Re mo malatsing a boitapoloso mo nakong ya